हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. Welcome back friends. The song of songs English workshop question number 1. Frame your own sentences by using words or phrases. First, wonderful sentence. What a wonderful scene that was. Second, superb sentence. His handwriting is really superb. Third, very well sentence. She does her job very well. Fourth, so beautiful and divine sentence. The music is so beautiful and divine. Question number 2. From the story, make a list of words related with music. Answer. Words related with music. 1. Musician. 2. Tanpura. 3. Rag. 4. Voice. 5. Tansen. 6. Ustad. 7. Music teacher. 8. Note. Question number 3. Who said to whom and when or why? First sentence. Then I must have him sing in my court. Akbar said to Tansen. When Tansen said someone sings better than him. Second sentence. I shall go as a humble lover of music. Akbar said to Tansen. When Tansen told Akbar that he would not come even if emperor summoned him. Third sentence. What has happened to you? Sant Haridas said to Tansen when he made a deliberate mistake. Fourth sentence. How can I expect my music to be so beautiful and divine? Tansen said to Akbar when Akbar asked him why he couldn't sing like his guru. Question number 4. Match the sentences with their types. First sentence. What has happened to you? Interrogative. Second sentence. I am long past the age of singing. Statement or assertive. Third sentence. Wonderful. Exclamatory. Fourth sentence. No, not even then. Negative. Last sentence. Take me to him. Imperative. मित्रांनो, आय बटनला क्लिक करून तुम्ही टाइप्स ऑफ सेंटेन्स हा व्हिडिओ पाहू शकतात. क्वेश्चन नंबर 5. मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन फ्रॉम द वर्ड exasperated. Answer. 1. Spread. 2. Read. 3. Trade. 4. Speed. 5. Trap. 6. Seat. 7. Seed. 8. Date. 9. Deer. 10. Tree. 11. Rat. 12. Ear. 13. Eat. 14. Tea. 15. See. मित्रांनो, तुम्ही अजून अनेक शब्द बनवू शकतात. क्वेश्चन नंबर 6. राईट T फॉर ट्रू, NT फॉर नॉट ट्रू अँड CNS फॉर कॅन नॉट से. 1. Emperor Akbar greatly admired Tansen's music, but now he was bored with it.
NT. Not true. Second, Akbar was arrogant and expected all his subjects to obey his commands. NT. Not true. 3. Guruji recognized the king. CNS. Cannot say. 4. In spite of being a great singer, Tansen continued to make deliberate mistakes. T. True. 5. Any effort dedicated to God turns to be the best. T. True. Question number 7. Discuss and write briefly. 1. What would happen if the Emperor Akbar would summon Sant Haridas? बादशाह अकबरने संत हरिदासला बोलावणे पाठवले असते तर काय झाले असते? आन्सर. इफ द एम्पेरर अकबर वूड समन संत हरिदास, ही वुडंट हॅव कम टू हिज कोर्ट. अँड इफ ही वुडंट हॅव कम टू हिज कोर्ट, द एम्पेरर वूड हॅव गिवन हिम पनिशमेंट बाय ब्रिंगिंग हिम इन फ्रंट ऑफ हिम बाय सेंडिंग हिज मॅन. He would not be able to listen to the music of Sant Haridas. Second question. What if you find a blind person singing songs melodiously for begging? एखाद्या अंध व्यक्तीला सुरेल गाणी गात भीक मागताना पाहिल्यास तुम्ही काय कराल? आन्सर. इफ आय फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन सिंगिंग songs melodiously for begging, I would suggest him to start music classes for students so that he would get the money and students would learn music from him. Question number 8. Study the underlined groups of words. 1. A. He wore a shirt made of cotton. Phrase. B. He wore a shirt which was made of cotton. Clause. 2. A. Are you sure of your innocence? Phrase. B. Are you sure that you are innocent? Clause. 3. A. This is the exact reason for his failure. Phrase. B. This is exactly why he was failed. Clause. 4. A. After finishing his work, he went home. Phrase. B. He finished his work and he went home. Clause. Next question. Say whether the underlined are phrases or clauses. 1. The musician laid his tanpura on the carpet. Phrase. Second. There is someone who sings for better. Clause. Third. He had been Tansen's music teacher and he lived the life of a hermit. Clause. Fourth sentence. The music spread like the first glimmer of dawn. Phrase. Fifth sentence. His music springs from the depth of his soul. Phrase. Last sentence. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence. Clause. मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये आपल्याला स्टोरीला नाटकामध्ये रूपांतरित करून वर्गामध्ये सादर करायची आहे. क्वेश्चन नंबर 10. सर्च ऑन इंटरनेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट तानसेन अँड एनी टू ग्रेट आर्टिस्ट और म्युझिशियन्स विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला पुढे दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे तानसेन व कोणत्याही 2 महान कलाकारांविषयी किंवा संगीतकारांविषयी इंटरनेटचा वापर करून माहिती शोधायची आहे. आपल्याला दिलेले पॉईंट्स आहेत. नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, म्युझिक और आर्ट, अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स. नेम तानसेन. प्लेस ऑफ बर्थ ग्वालियर मध्य प्रदेश. म्युझिक आर्ट नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्युझिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक. अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स one of the Navratna in the court of Emperor Akbar. Next musician. Name Bismillah Khan. Place of birth Dumron, Bihar. Music or art
इंडियन क्लासिकल म्युझिक, इन्स्ट्रुमेंट शेनाई, अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, भारतरत्न, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड, तानसेन अवॉर्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट म्युझिशियन नेम भीमसेन गुरुराज जोशी, प्लेस ऑफ बर्थ रोन कर्नाटका, म्युझिक आर्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक, डिवोशनल सॉन्ग्स, अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, पद्मश्री, पद्मभूषण, भारतरत्न. क्वेश्चन नंबर 11 ॲक्टिव्हिटी कलेक्ट एनी 5 स्टोरीज ऑफ अकबर अँड बिरबल. राईट प्रेझेंट एनी वन ऑफ देम इन द क्लास. आन्सर नेम्स ऑफ द स्टोरीज ऑफ अकबर अँड बिरबल. फर्स्ट, fear is the key. Second, question for question. Third, the noblest beggar. Fourth, the true king. Fifth, unlucky face. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.